ഹലോ 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 ഹലോ. ഗോകുൽ ബ്രോ വെൽക്കം വെൽക്കം. ആദി ഷോർട്സ് ബ്രോ വെൽക്കം വെൽക്കം. അവിടെ എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം കേട്ടോ. അവിടെ എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം. വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. ഗോകുൽ ബ്രോ വണക്കം വണക്കം. അയ്യോ 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 അയ്യോ. ഫോണിൻ്റെ വീട് പഠിച്ചോനെ. ഞാനൊരു വൈവാക്കാൻ ഇത് വൈ വന്നപ്പോ സുഖം സുഖം. ഞാനൊരു വൈവാക്കാൻ ഇത് വൈ വന്നപ്പോ വന്നതാ. മുത്തേ വെൽക്കം വെൽക്കം. വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. നല്ല ലൈക്കാക്കടാ. എല്ലാവരും ലൈക്കാക്കി എല്ലാവരും ലൈക്കാക്കി. നാള് കുറവാ ആള് കുറവാ. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നല്ല ഇവന്റ് ആക്കും. ആ വൈവോക്കനാ വൈവോക്കനാ. പെട്ടെന്ന് നല്ല ഇവന്റ് ആക്കും. വൈവോക്കനാന്നാ പറയണേ. അതിബ്രോ വെൽക്കം കേട്ടോ. നിങ്ങളുടെ കണക്ഷൻ പറഞ്ഞില്ല. കണക്ഷൻ വാടാവോ അടവാടാ. അവനെവിടെ? എടാ മാച്ച് മേക്കിംഗ് ഡിലേ ഉണ്ടടാ. മാച്ച് മേക്കിംഗ് ഡിലേ ഉണ്ട്. അത് ഇതിന്റെ പ്രശ്നമാണ്. എന്താ പറയാ, ആണെങ്കിൽ കറി 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 കളിക്കുന്നത്. ഫ്രള്ളി കളിക്കണോ പോലെ? ഫ്രള്ളി കളിക്കണോ? ഞാനിന്ന് ജസ്റ്റ് നേരത്തെ ഇവന്റ് ആക്കൂടാ. ഞാൻ ഏകദേശം 9:15 വരെ ലൈവ് ഉണ്ടാവും. ഇത് പറ്റൂലല്ലേ ഗൂഗിളെ? പറ്റൂല. ഇത് പറ്റത്തില്ല.
എന്താ ചെയ്യാ കോഹ്ലിത്? ഇവന്മാരെ കൊണ്ട് ഒന്നിനും പറ്റത്തില്ലടോ. ഫ്രള്ളിയാണോ? എടാ ഫ്രള്ളി കളിക്കാം, ഫ്രള്ളി കളിക്കാം. ഇത് കണക്റ്റ് ആവുന്നില്ല, ഡിവിഷൻ കണക്റ്റ് ആവുന്നില്ല. കയറിക്കോ കയറിക്കോ. വെറുതെ ഇപ്പൊ ചെയ്യാ. ഞാൻ ഡിവിഷൻ നിർത്തേക്ക് പോവാം. മാച്ച് മേക്കിന് നല്ല ഡിലേ ഉണ്ട്. കിട്ടിയ സ്ക്രിപ്റ്റിങ്. അതെ അതെ അതെ. എനിക്ക് കിട്ടണില്ല. ഞാനിപ്പോൾ രണ്ടോട്ടം 4 ബാർ പറഞ്ഞിട്ട് കിട്ടിയില്ലല്ലോ. പിന്നെ വെറുതെ നമ്മൾ കളിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. എടാ കീനാൾ കയറിക്കോ. എടാ ഇവനെ വിടുന്നാടാ. ഇവനെടാ ശരിക്കും മായാവി എന്നടാ. മായാവിയുടെ പേര് മാത്രമല്ല, അങ്ങനത്തെ എൻ്റെ സത്യം പറഞ്ഞാല് പോകൂലേ. ഒരു പേരില് മാത്രല്ല, പ്രവൃത്തിയിൽ അങ്ങനെ തന്നെ. ബ്രോ മിസ്സായി. അടുത്തായിരിക്കും അടുത്തായിരിക്കോ. ആ അവിടെ വെച്ചോ. വയ്യത്തുന്ന വയ്യത്തുന്ന. മായാവി മായാവി ആള് കൊള്ളാലോ. ലൈവ് തുടങ്ങിയിട്ട് 10 മിനിറ്റ്. 10 മിനിറ്റ് ഇതൊരു പ്രശ്നമില്ലല്ലോ. പെട്ടെന്ന് പ്രശ്നമില്ലല്ലോ. സക്കരെ പൊടിയാണ്. സക്കരെ നൈസാടാ. So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. I'm Peter Drury, and this is Jim Beglin. A delight to have him on board. Thanks, Peter. മായാവിനെ പുറത്തും പിടിക്കട്ടെ. പിടിക്കണം പിടിക്കണം. ഇവനൊക്കെ പിടിക്കണം. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now the game itself. If you're just joining us, we are already underway. Modern football is full of power, pace and physicality. But there's a player out there who's managed to avoid the helter-skelter and play a game of purity. The peerless Pirlo. Yeah, he coined the phrase. പിടിച്ചാലും മായാവി. അതാണ് പ്രശ്നം. കഥയല്ലേ. കഥയായിട്ട് നമുക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. അവസാനം കുപ്പി പൊട്ടും. അങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. Otto. Cruyff does really well to win the ball there. And it's Messi. മായാവി, that is mistake. അത് മിസ്റ്റേക്ക് ആണ്. Played with speed from back to front. Well, both teams are proceeding with caution, but there's plenty of time to for some attacking purpose. Can he get it through? That's the keeper's ball. And he has slightly undercooked that one. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. Flip-flop refused to be outdone. Tries to play it through. Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? And he's got his range wrong there. Flip-flop one. Chemical Ronaldini
Cruyff, of course, a dribbler of outlandish ability. Just as I thought, Peter, it looks like this is a side that's setting themselves up for a counter-attack. Yeah, stand by for the early ball, the big one over the top. Yeah, and he's having a shot! Oh, nearly. It's nothing. Speculative with little threat, if any, for the keeper. Cruyff. And this is Eto'o. Expertly cut out, really nicely done. Zakaria. There's the delivery. Khan deals with that nice and simple. And the counter is on. Half-time rapidly approaching, and it's still goalless. Well, the run has been sold a little bit short there. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. That pass has been well intercepted. Well, he was given the time and room initially to hold on to the ball, but eventually he was squeezed that bit harder and the task became too much. And it's half-time here. And it was a half of could-haves and should-haves, but as the whistle blows, we remain where we started. Plenty for both managers to mull over here. Any opinion you'd like to express on the first half? Well, The solution simply is നമ്മൾ good കളിക്കണം. enough to trouble നമ്മൾ the പാസ് opposition. കൊടുക്കുമ്പോൾ They ഓപ്പോണന്റ് need to പ്ലേയേഴ്സ് play with more റബി courage ബ്രോ in the second half and a lot more intent. നമ്മൾ പാസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഓപ്പോണന്റ് പ്ലേയേഴ്സ് എവിടത്തേക്കാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് പാസ് Is 0-0 at the break. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നിടത്ത് നമ്മളെ ഓപ്പോണന്റ് പ്ലെയർ Just നമ്മുടെ joined പ്ലെയർ us. മാർക്ക് We've just begun the second period here. ബോൾ കൊടുത്താൽ പിടിക്കും Well, I suppose from a defensive ഇപ്പത്തെ വാട്ടിക്ക വരുമ്പോൾ perspective, ഇങ്ങനെ Peter, കൊടുക്കാം neither manager can be too unhappy. I ഇപ്പുറത്തെ just wonder ഇപ്പുറത്തെ which ആണ് team മാർക്ക് is going to അപ്പോൾ up the ante ഇപ്പുറത്തെ first. കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ കണ്ടോ എന്റെ Oh, easy pickings there. പോയതാണ് Brahim അത് Diaz. കൊണ്ടുപോയതാണ് He's a sharp little ball here. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളും ചെയ്യണം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വലിച്ചു കൊടുക്കുക അങ്ങോട്ട് ഒരിക്കലും അധികം പ്രഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അങ്ങോട്ട് പ്രഷർ ചെയ്താൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് Chance to deliver. എന്താ പറയാ ഗോള് Keeper's dealt with that. മിസ്സായി Well, that might be the first time they've gone long, Peter. They've clearly been told to try something different. And this is Eto'o. അതല്ല ഓപ്പണന്റ് നമുക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് അതാണ് പറഞ്ഞേ That's a contest to keep an eye on. ഓപ്പണന്റ് നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഓപ്പണന്റ് കവർ ആക്കുമ്പോൾ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് പാസ് കൊടുക്കണം പക്ഷെ നമുക്ക് നോർമലി ഇപ്പൊ എല്ലാ ഓപ്പണന്റും അങ്ങനെ കളിക്കണേ Brahim Diaz. എല്ലാ ഓപ്പണന്റും നമ്മളെ പ്ലേസിനെ He's മാർക്ക് ചെയ്ത് shifting കളിക്കണം through the gears here. And he's had it nicked away. Very few chances to talk of, Jim. Defence is, it seems, on top here. Yes, 0-0 and little promise of a goal due to the shot-shy nature of this contest, but I'm not giving up on it. There's plenty energy on the pitch, not to give up. He's given it away. He's found a way through. Goes for a shot. ഇപ്പൊ ഞാൻ അടുത്ത സാധനം കണ്ടോ നിങ്ങള് He hits the ഇപ്പോഴത്തെ സാധനം കണ്ടോ അത് എനിക്കറിയാം അവന്റെ പ്ലെയർ അങ്ങോട്ടേക്ക് പാസ് കൊടുക്കുന്നത് എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങോട്ടേക്ക് ആ പ്ലെയർ വലിപ്പിച്ചത് One മനസ്സിലായോ sweeping move executed മനസ്സിലായോ with നമുക്ക് കളിക്കാം deadly അമർത്ത efficiency. പ്രോ കളിക്കട When കളിക്കട you're hit on the counter-attack like പക്ഷെ that, അതേപോലെ it's like walking നമ്മളെ into a മൈൻഡ് sucker എപ്പോഴും punch, ഓപ്പണന്റ് and they're കൊടുക്കുന്ന dazed. പാസ് എങ്ങോട്ടാണ് അതിനനുസരിച്ച് നോക്കണം ഇതിപ്പോ എന്റെ പ്ലെയറോ മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ Have taken the lead. എന്താ പറയാ ആ Look, പിന്നെ മാറ്റി experienced കൊടുക്കും voices need to be heard now, along with good purpose and urgency, and they can get right back into this. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means So just you one thing, I no suppose. Yeah, they just simply want to I had no engage the pro. counter-attack. noob Yeah, we get to see this more and more. Defenders popping up in these positions. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. Costa Corta fake with shot the അടിച്ചു clearance. fake shot അടിച്ചു കേട്ടോ ഇതിനൊക്കെ noob പറയണേ Just make this. നമ്മളെപ്പോൾ ഒരിക്കലും അങ്ങോട്ടേക്ക് അധികം പ്രഷർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല നമ്മളൊരു അത്രത്തോളം പ്രഷർ ചെയ്യുന്ന അത്രത്തോളം ഡിഫൻസ് Barcelona വീക്ക് leading ആയിക്കോളും here by this still precarious 1-0 ഉദ്ദേശിച്ച പ്രഷർ margin. ചെയ്യേണ്ട നിൽക്കണം എന്നല്ലേ ആവശ്യത്തിന് പ്രഷർ ചെയ്യണം He's got away. That's very neat. Cruyff with the cross. Big header. ആവശ്യത്തിന് പ്രഷർ ചെയ്യണം Couldn't quite control it.
Well, it really shouldn't be allowed to happen again. It needs പോടെ to be dealt with at പോടാ source. പോടാ ഇവിടെ നമ്മള് കളിച്ച് പഠിക്കണുള്ളൂടാ കളിച്ച് പഠിക്കണുള്ളൂ. There will be 1 minute Costa added Curta. time. There'll be a minute of stoppage time. കളിച്ച് പഠിച്ചിട്ട് And നമുക്ക് that is നമ്മുടെ that. ടൂർണമെന്റ് ഉണ്ട് Relief ആള് വരുമോ finally. നോക്കട്ടെ. Now at last they can enjoy ഒരു the tournament. taste of victory. Fingernails bitten to the quick. ആ ടൂർണമെന്റ് They നമുക്ക് have കളിക്കാം. got over the line. ആള് വരുമോ Quite a നോക്കട്ടെ. ride. Eto claiming the man of the match award, and there is very little room for argument. ബ്രോ എന്റെ കൂടെ അവിടെ കളിക്കടാ. ഞാൻ 9:15 വരെ ഞാൻ ലൈവ് ഉണ്ടാവേ. 9:15 വരെ. അതിനുശേഷം നമുക്ക് നൈറ്റ് ലാസ്റ്റ് വന്നിട്ടാകുമ്പോൾ ചെയ്യാം. എടാ കളിക്ക ഞാൻ പറയുന്നതൊക്കെ ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു 11 മണിയാകുമ്പോൾ പിന്നെ അത് ലൈവിൽ വരും. 11 മണി തൊട്ട് 12 മണി 12 1 മണി 1:30 ഏകദേശം 2.5 മണിക്കൂർ ശേഷം ഉണ്ട്. കാരണം എനിക്കിപ്പോൾ ചെറിയൊരു വർക്ക് ഉണ്ട്. ആ വർക്കിൻ്റെ ഞാൻ വരാം. ഒരു ടൂർണമെന്റ് ഉണ്ട്, അതൊന്ന് കളിച്ച് തീർക്കട്ടെ. അത് തീർച്ചയായും നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ കളിക്കാം. ദിഗംബരം ബ്രോ, ദിഗേട്ടാ, വെൽക്കം മുത്തേ, വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം ബ്രോ. അത് പാസ് ചെയ്യുമ്പോ ഡാഷ് ബട്ടൺ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലത്. അതൊക്കെ ഡാഷ് ബട്ടൺ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രഷർ ചെയ്യുമ്പം ഡാഷ് ബട്ടൺ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം. ബട്ട് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് ഡാഷ് ബട്ടൺ ആക്കണം, ആവശ്യത്തിന് പ്രഷർ ആക്കണം. മനസ്സിലായോ? ആവശ്യത്തിന് മാത്രം നമ്മൾ പ്രഷർ നിൽക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അതുപോലെ ഒരു പ്ലെയറെ കൊണ്ട് പരമാവധി എടുക്കണം. റൂം ഇടുവോ? അവിടെ വെയിറ്റ് ആക്കണം. ഒരു ഒരു ടൂർണമെന്റ് ഉണ്ട് മുത്തേ, അത് ആള് വരുമോ നോക്കട്ടെ. അർഫാൻ ബ്രോ റേസിംഗ് ബ്രോ ഫുൾ ടൈം ടൂറാണ്. എടാ ഒരേ ടൂറിലടാ ദിഗു. യമാര് ആരോസി ഇഷ്ടംപോലെ ടൂറിലാക്കിയിട്ട് ഇഷ്ടംപോലെ എന്താ പറയാ ടൂറാക്കിയിട്ട് ഞങ്ങൾക്കൊന്നും തിരിയടില്ല. ദിഗു 3.6 അടിച്ചു. കൺഗ്രാറ്റ്സ് മുത്തേ, കൺഗ്രാറ്റ്സ് ദിഗു, കൺഗ്രാറ്റ്സ് ഫോർ 3.6K റോഡ് ടു 4K. 1 മിനിറ്റ് എടാ, 1 മിനിറ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് വെയിറ്റ് ആക്കണേ. നമുക്ക് കളിക്കാട്ടാ, നമുക്ക് കളിക്കേ. നമുക്ക് കളിക്കാം. ആളിപ്പം വരും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കളിക്കാം. ഏകദേശം 2-3 കളി ഉണ്ടാവും. റോഡ് ടു 4K നെയ്മർ മുത്തൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ. ദിഗംബരം ഗെയിം 1 years കൊണ്ടുണ്ടോ? നിജാദ് ബ്രോ ആള് ലൈവിൽ വരുവാടാ. ആള് 9 മണിയാകുമ്പോൾ ലൈവിൽ വരും. അപ്പൊ മൂപ്പര് ലൈവ് കയറി കണ്ടോ? ഏനാമ ബ്രോ ഹലോ, വെൽക്കം. രാഹുൽ അറിയാം, വരുണിലറിയാം, വെറുതെ ചോദിച്ചതാ. എന്നാലും സെറ്റാക്കാം ബ്രോ. നമ്മളെല്ലാവരും സപ്പോർട്ടാക്കാം. അതൊക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ. ഞാനൊക്കെ ആരൊക്കെ ലൈവ് ഉണ്ടോ ഞാനൊക്കെ കയറും. ഇവിടെ കളിക്കാം. എല്ലാവരും ഒന്ന് വെയിറ്റ് ആക്കണം. പണികളെ എല്ലാവരും വെയിറ്റ് ആക്കണേ. ജസ്റ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ടൂർണമെന്റ് ഉണ്ടോ? ആ ടൂർണമെന്റ് കഴിച്ചാൽ നമുക്ക് കളിക്കാം കേട്ടോ. ഹെക്ടോഫ് ബ്രോ നോട്ട് സ്പാം സ്പാമേ അല്ലേ? സ്പാമാക്കല്ലേ? ഞാൻ എല്ലാ ലൈവിലും പോകും. ദൈവനോട് ചോദിച്ചാൽ അറിയാടാ. എനക്കറിയാം. ഞാൻ അതിനെ കാണലില്ല. ഞാൻ സിനാമ്പറിന്റെ ലൈവ് കണ്ടായിരുന്നു, റിച്ചുവിന്റെ ലൈവ് കണ്ടായിരുന്നു. നമ്മളൊക്കെ എല്ലാവരും ലൈവിലും പോക്കിട്ട്, ഞാന് ദിഗു എല്ലാരും. അതേപോലെ തന്നെയാണ് വക്കു എല്ലാവരും ലൈവിലും വരും. സരൂസ് ബ്രോ വെൽക്കം ബാക്ക് മുത്തേ. അതിന്റെ മൊത്തേ സോനീസ് പ്രശാന്ത് എവിടെയായിരുന്നടാ മനുഷ്യനി? നീ എവിടെയായിരുന്നു? ഞാൻ വെച്ച് നീയൊക്കെ മരിച്ചു. അതാ കൊറേ ആള് കണ്ടിട്ട്. സോനീസ് പ്രശാന്ത് യു ആർ ലൈവ്. പോയിന്റ് എടുത്ത് വരാം 100. ഓക്കെ പോയിട്ടാ. ഈ ഫുട്ബോൾ 4500 കറണ്ട് പോയിന്റ്സ്. ഓ ദാറ്റ് ഇസ് ഈസി. ഐക്കോ നീ ഇവിടെ കണ്ടത് കുറച്ചായല്ലോ. ഐക്കോണിക്ക് ഇന്നലെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ.
തനോസ് ഐക്കോണിക് ഗെയിമിംഗ് എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം. എല്ലാവർക്കും ദുബിന്റെ ഒക്കെ താങ്ക്സ്. എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം കേട്ടോ. അല്ലടാ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ആക്കടാ, എല്ലാവരും ലൈക്ക് ആക്ക്. 10 ലൈക്ക് ആണല്ലേ? കൊള്ളാം. എന്നാലും ദിഗുവണ്ണ ഇന്നലെ എന്നാലും ദിഗുവണ്ണ നല്ല കളി കളിച്ച്. ഓണസ്റ്റ്ലി ജിജി. എവിടെ ഏതാടോ? എന്റേതാ ഫസ്റ്റിലേക്ക്. എന്തെങ്കിലും ബഗ്ഗായിരിക്കോ നീ പറ? എന്തെങ്കിലും ബഗ്ഗായിരിക്കോ? ഞാൻ റേസിംഗ് പ്രോ ഗെയിം പ്ലേയാ. എടാ അന്ന് ദിഗംബരം പ്രോ നന്നായി കളിച്ച്. ഞാൻ നല്ല പരമാവധി ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കി, ബട്ട് നടന്നില്ല. ഞാൻ കുറേ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കി, പക്ഷെ ഹോൾഡ് നടക്കണില്ല. ഹോൾഡ് നടക്കുന്നില്ല. എൻ്റെ പ്ലേസ് ബോൾ ദിഗുവിൻ്റെ ഗെയിം കൊണ്ട് കൊടുക്കുക. ആള് നന്നായി കളിച്ചു, അതുകൊണ്ട് ആള് ജയിച്ചു. ദിഗു ചുമ്മാ ഡീഷൻ മണ്ണടിച്ചു. പ്രോ പരിക്കുന്ന ലാഘവത്തിൽ. എടാ ആള് പ്രോയാണ് അല്ലേ ദിഗു? ഡിവിഷൻ മണ്ണടിക്കാൻ അത്രപാട് പ്രയാസമാണോ നെയ്മറെ? ഡിവിഷൻ മണ്ണടിക്കാൻ അത്രപാട് പ്രയാസമാണോ? ഞാൻ അടിച്ചായിരുന്നോടാ. ഞാൻ ഓൺലി 1 ലോസിൽ അടിച്ചായിരുന്നല്ലോ നെയ്മറെ. ഓൺലി 1 ലോസ്. ഞാൻ ഡിവിഷൻ 1 കയറിയ ശേഷമാണ് അടിച്ചത്. ഞാൻ ഡിവിഷൻ 1 കയറിയ ശേഷം ഞാൻ 8 കളി തോറ്റത്. മനസ്സിലായോ? ഞാനൊക്കെ എന്താ പറയാ, നിങ്ങളൊക്കെ പ്രോ അല്ലേ? പോടാ പോടാ പോടാ. ശരിക്കും നൂബ ഡെയിലി ലൈവ് ചെയ്തു കളി ഇമ്പ്രൂവ് ആയി. അതാണ് സത്യം പറഞ്ഞാലേ. ദിഗംബരം പ്രോ പറഞ്ഞതാണ് സത്യം പറയാലോ. നമുക്ക് മര്യാദക്ക് കളിക്കാൻ അറിയത്തില്ല. നമ്മളെന്താക്കും, ഈ ലൈവില് വലിയ കളിക്കാൻ അറിയുന്ന പോലെ കളിക്കും. എന്നിട്ട് ഒരു 5-6 കളിയൊക്കെ തോക്കും. ബട്ട് കുറെ കളി ലൈവ് കാരണം കുറെ കളി ശരിയായതാടാ. കുറെ ശരിയായതാണ്. കാരണം നമുക്ക് ഈ കളിയൊന്നും അറിയത്തില്ല. ഞാനൊന്നും ഡ്രിബിള് ചെയ്യാത്ത മനുഷ്യനായിരുന്നു. വെറും പാസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക, അടിക്കുക. ആ ഒരു മാത്രം നമ്മൾ ചെയ്യലുള്ളൂ. ബട്ട് ഇപ്പം കുറെ പഠിച്ച്. പ്രോ പ്ലേയേഴ്സിന് പാടില്ല, ഞങ്ങളുടെ പോലെയുള്ള പ്ലേയേഴ്സിനാണ് പാടാണ്. പോടാ കളി പഠിച്ചാൽ മര്യാദക്ക് ജയിക്കാനുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഗെയിം. കളി പഠിച്ചാൽ മര്യാദക്ക് ജയിക്കാനുള്ളൂ. ഫെയിൽ ബെറ്റർ ബട്ട് ലേൺ ഫ്രം മിസ്റ്റേക്സ്. സത്യം, ദാറ്റ് ഈസ് വേർഡ്. നമ്മൾ എത്രത്തോളം കളിക്കുന്നോ അത്രത്തോളം നമ്മൾ പരാജയപ്പെടും. ആ പരാജയത്തിൽ നമ്മൾ ജയം നേടിയെടുക്കണം. അല്ലയോ? അതിൽ നമ്മൾ ജയം നേടിയെടുക്കണം. സോണി പ്രശാന്ത് ബ്രോ, ഈ ഫുട്ബോൾ 4872 കറണ്ട് കോയിൻസ്. ഓ കൺഗ്രാറ്റ്സ് മുത്തേ, കൺഗ്രാറ്റ്സ്. എനിക്ക് സത്യത്തിൽ എന്തോ പ്രശ്നമാണ്. എന്നാലും എങ്ങനെയൊക്കെയോ എനിക്ക് ഡിവിഷൻ 1 2024 റാങ്ക് എത്തി. അത് മതി. സ്പാമറാണ്. പക്ഷെ ആള് ഫുള്ള് കോമഡിയാ. ആള് നന്നായി കളിക്കും കേട്ടോ. ഒരു ടൂർണമെന്റ്. മായാവി നേരത്തെ ജയിച്ച മായാവി. സനാമിയൊക്കെ പ്രോ ആണ്. കുറെ ആളുണ്ട്. മായാവൊക്കെ അൾട്രാ പോയാണ്. നമ്മളിതുവരെ കളിച്ചില്ലല്ലോ. നോക്കട്ടെ, നമുക്ക് ഒരു ദിവസം കളിക്കാം എന്തായാലും. ജസ്റ്റ് ഞാനൊരു 9:15 ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ലൈവ് ഉണ്ടാക്കും. എന്നിട്ട് 11 മണിക്ക് ശേഷം വരാം കേട്ടോ ലൈവ്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഫ്രീ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കയറിപ്പോയതാ.
നിങ്ങളൊക്കെ കാണുന്ന വെച്ച് ചെയ്താ. നമ്മൾ തോക്കുന്ന കളി കാണാം, മനസ്സിലായോ? നമ്മൾ തോക്കുന്ന കണ്ടോ? ടൂർണമെന്റ് ആണേ. നമ്മൾ തോക്കുന്ന കണ്ടോ? ഇനി ടൂർണമെന്റിൽ ഞങ്ങൾ പ്രോയാണ്. പോടാ, ബിഗിനറില്ല, പ്രോയാണ്. നമ്മളും പ്രോയാണ്, അൾട്രാ പ്രോ ബിഗിനറിൽ. ഓപ്പോണന്റ് തരാ. എല്ലാവർക്കും സുഖം. എന്റെ ഈ ഫുട്ബോൾ ഇൻസ്പിറേഷൻ ബിഗിൽ വിജയാണ്. ജോൺ ഗ്രൈഫ് കിട്ടിയടാ സോണി ബ്രോ. യു ആർ ഗോട്ട് ഇൻ ജോൺ ഗ്രൈഫ്. എനിക്കെന്തോ മാനസിക പ്രശ്നമുണ്ടാ. John Grief. What John Grief? What is the problem? What is the problem, bro? What is the problem? ഇന്നലെ മുതൽ എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ടാ. 5710 5710 5710 5710 ഇത് സംഭവം ഇന്നലെ മുതലേ തുടങ്ങിയ പ്രശ്നമാണ്. ഒട്ടകം ബ്രോ, എടാ ഗോമള്ളേ, എന്തൊക്കെയിട്ട് ഒട്ടകം. വെൽക്കം ടു മൈ ശ്രീമുത്തേ. എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം. എല്ലാവരും ലൈക്ക് ആക്കടാ, എല്ലാവരും ലൈക്ക് ആക്ക്. 13 ലൈക്ക്, ഒരു 20 ലൈക്ക് ആക്കിത്താ. Who have joined us all here on a beautiful clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. I'm Peter Drury, and it's a pleasure to be alongside Jim Beglin. Thanks for that, Peter, and may I say a big hello to everyone. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. He's tried one! Oh, the keeper's done ever so well. That's very, very good. You can't ask for much more than that. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. He's on it. Can he get away? Eze. That's good running with the ball. Oh, that's a little loose. And the shot's on here. Now it's Gabriel Jesus. And here's the chance to counter. Lovely pass, but can he get there? He's found the way through. Cross needs... He rises! Goal! Arsenal! Arsenal take the lead. Satisfyingly simple. There's almost a sense of beauty to this. So well played, Peter. Did a great job keeping sight of the ball. Made a classic move and made it perfectly. Shot a goal! ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഗോൾ പോണേ? എനിക്കത് അറിയാത്തത്. കാരണം അത്രക്ക് മുന്നിൽ ആള് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാണ്ട്, പക്ഷെ ഇവർക്ക് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാനല്ല. ഇതാണ് ഈ ഓതന്റിക്കേറ്റിന്റെ പ്രശ്നം. They've dug in to produce a really fine spell, which for me deserved that equaliser. He made it happen. Squeezed through with sheer will and considerable accuracy. Well, I'm sat here, Peter, thinking that the keeper might have done a little better then. Maybe his positioning wasn't great, but then again, I don't think he had a wonderful view of it. Martinelli!
Okay, it didn't come off, but it was clever. A nice little dummy. അടിപൊളി ഫിനിഷിംഗ് ആണ്, അടിപൊളി ഫിനിഷിംഗ് ആണ്. അതാ ഫിനിഷിംഗ്. ഇനി ഗോളും കൂടി അടിക്കട്ടെ, ഗോളും കൂടി അടിക്കട്ടെ. Midway through the first period, and it's looking quite a game here. Now it's Martinelli. Subimendi. Arsenal applying the press here, a high press. Yeah, we see this so often these days, but it does demand an awful lot of work rate and, of course, the discipline, because it has to be with everyone. It can't be with one or two. If that's not happening here, it'll just fall away. Yeah, and there are so much of them, but of course the returns can be terrific. Looking to play him in. Trossard is onto this. Now, can they get him away? Trossard was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Strokes it back. He's in a good position here. Eze, who does have an assist to his name. Now it's Gabriel Jesus. Well timed, excellent interception. Rice. Eze. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. 1 minute added time. Saka. Well, there's a probing ball. Knocks it into space. And the whistle goes for half-time. So it's all squared. Neither side has been able to make a telling difference, but it hasn't been for the lack of trying. Well, it's been intriguing stuff so far, and it's 1-1 at the break. Both teams hoping for a pick-me-up in the second half. Which way will things go in the second half? Ours, of course. Substitutions taking place. And that's the second half started. And here's Eze. This looks promising. Well read, nice interception. Eze. Arsenal do appear to have made a half-time change. I'll be fascinated to see how the change now affects their overall strategy. He is just caressing the ball. Nicely aimed pass. So what can they make of this? Rice. Good, strong midfield running here. Little pass back. Not a lot more he could do there. So Jim, is that the manager telling the forwards that they stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. Great ball, and he's in here. That is a jarring tackle, but apparently nothing wrong with it. Trossard. Oh, good ball. Eze really struggling to influence the game. They're just trying to negate his influence, and it looks like whatever it takes. Substitution for Arsenal. Number 7, Bukayo Saka. Number 14, Eucharist. Number 10, Arsenal are, of course, in a position to go to the bench should the need arise. Number 20, That's Rice. Number 9, Subimendi. Gabriel Jesus. Number 29,
Kai Havertz. Passing is അടിപൊളി crisp and ഹോൾഡിംഗ് sharp. ആട്ടോ. This is the time you need that pace. Rice. Closing in on the ഏതാടാ last quarter ഊളാടാ of the hour. ഇതുവനൊക്കെ ഏതാണ്? Well, he has slightly undercooked that one. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. പടച്ചോനെ. That'll be a throw-in. Rice. Arsenal clearly are pushing for the win here, Peter. It's making for a very frantic end to this game. Timber calmly anticipates. They'll want to make the most of this turnover. A game with so much to recommend it. Fabulous contest, but still no clear winner. It's a very open game and an exciting watch. There are no signs of nerves or caginess from either team. This pitch is ലോങ് വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലടാ. ഇതിൽ ഓടാൻ ആരും ഇല്ലല്ലോടോ ഒട്ടകം. എല്ലാവരും ഓടാനില്ലല്ലോ. അതാണ് പ്രശ്നം. ഹാസൻ എടുത്ത് കളിക്കണേ. ഡബിൾ ടച്ച് ഇല്ല, മറ്റു കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ കുറേയാണ് ഇതിലുള്ളത്. Muscular approach does pay off here. Great vision, and it's been played through. And he's taking no chances there. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. ഡബിൾ ടച്ച് ഇല്ല. അതൊക്കെ ഗോൾ എന്റെ സാധനം ഗോൾ കയറത്തുമില്ല. Well, nothing to separate the sides in the end. Not for the want of desire, drive or determination. No complaints. So there it is, നല്ല everyone. ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാ? ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെ പറ. ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ ലൈവ് ഉണ്ടാക്കാം. ലൈവ് ഉണ്ടാക്കി പയ്യെ വരാം. ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാ? എവിടെ പോന്ന്? ചെറിയ വർക്ക് ഉണ്ട്. ചെറിയ വർക്കല്ല. ഇവിടെ ഫുട്ബോൾ മാച്ച് ഉണ്ടടാ. ഒരു ഇത് കളിക്കാൻ പറ്റുമോ? നിങ്ങൾ കളിച്ച് നല്ല വിട്ടേക്കാം. ഷാഫിക്ക വെൽക്കം. ഷാഫിക്ക ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കണോ? ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കണ്ടേ? കയറിക്കോ. ലാസ്റ്റ് മാച്ചാ. കയറിക്കോ. 43, 41, 29, 30. മിന്നകമേ കഥകളിതേ അതിൽ സദാ ഷാഫിക്ക പോയി സമയത്രേ. ഷാഫിക്ക കയറിയില്ല. ഞാൻ ഈ കളി ഞാൻ മെല്ലെ ക്വിറ്റാക്കാം. ഷാഫിക്ക മെല്ലെ കയറിക്കോ. കേട്ടോ ഷാഫിക്ക? കേട്ടോ.
ഇപ്പം ആക്കി തരാം, ഇപ്പം ആക്കി തരാം. വെയിറ്റ് ആക്കി ഇപ്പം ആക്കി തരാം. ഇതിനെ പെട്ടെന്ന് ലൈവ് ആക്കി തരാം ഷാഫിക്ക. ഈ കളി ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി തരാം. 2 സെക്കൻഡ്. So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. I'm Peter Drury and this is Jim Beglin. Hi Peter, it's great to be here. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up and we'll be getting underway very soon. ഷാഫിക്ക കയറിക്കോ. And that's it. And with that, it's time for me to thank Jim Beglin and to wish you a very good evening. പെട്ടെന്ന് ഇരിക്കേ ബ്രോ. കളിക്കാനുണ്ട് ആശാൻ ബ്രോ. ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ഗെയിമാണ് അവന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് വരും കേട്ടോ. ഒരു 11 മണിയാകുമ്പോൾ വരും. അപ്പം നമുക്ക് കളിക്കാം. ഷാഫിക്ക് ലെവലിൽ തന്നെ ഇരിക്കോ. ഷാഫിക്ക പോയാ ലാസ്റ്റാണേ. നീ കയറാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടാവൂലേ. അപ്പോൾ പിന്നെ നോക്കിയിട്ട് കളിക്കേണ്ടി വരും. ഷാഫിക്ക കീറുണ്ടോ? നല്ല ഇവന്റ് ആക്കാം. Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. I'm Peter Drury and it's my chance to say that it is an absolute delight to have Jim Beglin beside me. Hi Peter, it's great to be here. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. We have already started here. Well, now the opposition are going to have to find something pretty special to stop Lionel Messi today, aren't they, Jim? Yeah, the man is an absolutely born winner. You just feel that with him on the pitch,
anything is possible. And what's more, he brings out the best in his teammates. Yeah, I think he just gives them that confidence that they can overcome whatever the opposition throws at them, and he leads by example, of course, and will probably come up with something. And here's Mbappe. Donatoni crosses it in. And they're back on the ball again. Vieira. And this is Eto. He's Eto! And he looked every bit the assured keeper there. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. Size really matters, and it's time to make it matter now. And the keeper gets his hands on it. Al Nassr have the chance to go the other way. And here's Cruyff. Quarter of an hour played. Oh, that's delightful. He's picked his way through. Oh, that's nice. Vieira did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. He's in a great position here. Oh, no circumventing this opponent. Referee's given a throw. And here's Mbappe, and this is Eto. That is good strength. Oh, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. And here's Cruyff. It's a good run down the left-hand side. Oh, that's fabulous. Cruyff. Oh, shooting chance! Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. He won't be happy with that one. Now it's Bergkamp. Played out towards the right wing. Messi in acres of space out wide. Goes for goal! Oh, അയാടെ ഷോട്ട് അടിപൊളി സേവ് കേട്ടോ. Eto going about things with real menace. No, he refuses to take the bait. And it's Messi. And he cuts out the supply. Has a look and plays it forward. And shifted it to the flank. Cruyff. Nice bit of skill, and he's away. Ronaldo bro, welcome. And Cruyff! Welcome മുത്തേ. Cruyff unequal! ലൈവ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പോകാം. Beautiful game. Late ആയിട്ട് വരാം. പതിനൊന്നര വരാം. You can only applaud such a fabulous ചെറിയൊരു goal പരിപാടി to separate these two teams, and from a player we should never really doubt. And that really is so impressive. Yeah, that's what the game is all പതിനൊന്ന് about. മണിക്ക് Excitement. 11 മണിക്കേക്ക് വരും. And there is the half-time whistle. Well, it's ഇന്നത്തെ നല്ല കളി കണ്ടായിരുന്നാ? so far. Just the one goal in it, and it's all പൊളിച്ചില്ലേ, still very പൊളിച്ചില്ലേ? much up for grabs. നല്ല കളി കണ്ടായിരുന്നല്ല? Of what we've seen, their work, their lead. There was genuine intensity and purpose behind what they brought to the game. I think they'll want a strong start just after the break, though, to force the issue that bit more. Barcelona, the happier of the teams, heading in for half-time, 1-0 up. കളി കണ്ടില്ല, ഞാൻ ആസറിലെ കളി കണ്ടേ. ഹൈലൈറ്റ് ഒക്കെ എടുത്ത് കാണ് പോയിട്ട്. എന്താ മായാവി ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് ഹൈലൈറ്റ് കാണ്. എന്നാല് ഏതാ ഫിനിഷിങ്ങും ഏതാ ഗോളും. അടിപൊളി ഗെയിം പ്ലേടാ. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇന്നത്തെ ഗെയിം പ്ലേ. ഒരു 10-15 ഗോളൊക്കെ അടിക്കേണ്ട ചാൻസ് ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാം കൊണ്ടുപോയി തൊലച്ച്. Substitution for Barcelona, number 21. ഇനി മാത്രല്ല ആ മസ്കാനൊക്കെ കളി. Is back on the way. ആ അർജന്റീന മറ്റേ പ്ലെയർ ചെക്കല്ലേ, ചെക്കൊക്കെ കളി. അതുപോലെ കൂളർ എല്ലാരും നൈസായിരുന്നു. It's off target and by quite a way. Well, I suppose he was being urged to shoot. Maybe the crowd will stay a little quieter next time.
Vieira. Barcelona come out this half somewhat altered. Well, I think this is probably a good time, Peter, to make ambitious change. And they're quick to get it back. Bonucci is always scanning the pitch for targets. And it's Cruyff. Goes down, but nothing given. Goes looking wide. Bergkamp. Over to the left. He is through here. Royce. Maldini demonstrating his defensive quality there. Mayavi lost 10,000 പോയിട്ട്. Mayavi, you lost. And it's Cruyff. Costa Corta promptly onto that, and that is that. Hello. That is good alertness. Nalura. Going to be disappointed with that. Nalura അത് റസി ഹോൾഡ് ചെയ്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്. Your impression so far, Jim? They're ahead, but they're not playing as if they are. There seems to be more of an emphasis on protecting their lead than adding to it. It's all gone a little timid. Now it's Cristiano Ronaldo. Vieira can see things others simply cannot. They may end up with some regret with this tactic, but you have to admire their commitment to goals. Oh, looks like he's been taken out there. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. 1-0 as we head towards the end. Great skill, that's nice. Tries to pass it through. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Donadoni carries the ball down the right. Well, it's probably safe to say now, Peter, that it's going to be all about game management from here. Oh, there's a probing ball. Royce. That's that, the end. Well, that was tense. Boy, that was tense. The two sides separated by the game's only goal. Cruyff claiming the Man of the Match award, and there is very little room for argument. To tell you that we're expecting traffic to be heavy Your after reflections the final then, Jim. whistle today. And there's a lot more to read into this game than just...